والصلاة والسلام على رسول الله. Grade 5 students, welcome back again. We have a revision on lesson 6 and lesson 7 for your monthly test. Let's start with lesson 6. Promenade, mouvement. Promenade, mouvement. Promenade, it means a picnic. Mouvement, it means full of action, or يعني have some actions. Mais qu'est-ce que tu as, Tom? Mais qu'est-ce que tu as, Tom? Mais qu'est-ce que tu as, Tom? Hier, nous sommes allés à la campagne. Hier, nous sommes allés à la campagne et vous avez eu un accident. Et vous avez eu un accident. What do you have, Tom? Or what's wrong with you? Or what's happening because he saw his hand is broken? Hier, nous sommes allés à la campagne. We went to the village. Or we went to the village, الكومباني اللي هو الفيلج أو السيتي. Et vous avez eu un accident. Et vous avez eu un accident. And did you made an accident? He's asking. Non, je suis tombé de cheval. Non, je suis tombé de cheval. Raconte-moi ça. Je suis tombé du cheval. يعني I fall down from the horse. Cheval, the horse. Raconte-moi ça. Raconte-moi ça. يعني say to me what happened أو tell me the story. We said cheval يا شباب ended with L. You have to say the L. We said that any consonant comes finally, don't say it, except only for consonant. F and C and R and L. F, C and R and L and L one of this. You have to say cheval. Et tu as sauté, et tu as sauté. Le matin, nous sommes promenés tous ensemble. Le matin, nous sommes promenés tous ensemble. Et ensuite, nous sommes rentrés. En partant, mon père m'a dit de ne pas sauter seul. Et tu as sauté. طبعا he is asking le matin in the morning and now he's saying what happened. Nous sommes promenés. We were having a picnic. Tous ensemble together. All the family together. Et ensuite, after that, nous sommes rentrés and then we came back. Et en partant, mon père and my father. And meanwhile, my father told me, don't ride the horse alone. And don't ride the horse alone. طبعا sauter, it means jump. But if I bring it in like this situation, it means ride the horse. Oui, mais au moment de sauter, mon cheval s'est arrêté d'un seul coup et je suis tombé. Et je suis tombé. And also I said, if the E, the final E, have accent on it, you have to say it A instead of E. A. And if it have no accent, you don't have to say it at all. Like prochaine, prochaine, you have to say prochaine. But I have to say arrêter, tomber. Oui, mais au moment de sauter, while I was jumping, mon cheval, my horse, s'est arrêté, stopped suddenly, d'un seul coup, it means suddenly, أو فجأة يعني. Et je suis tombé. طبعا he makes the horse يعني ايه standing. طبعا وقف على on his only two back legs and the Tom's was the first time for him and he fall down. Tu sauteras sur la prochaine fois. Tu sauteras sur la prochaine fois. You will ride the horse again alone. Or you will do it again. Non, je demanderai à mon père de m'apprendre avant de sauter. Je demanderai à mon père de m'apprendre d'avant de sauter. I told my father to teach me before riding again. طبعا now he teach أو he knew the lesson يا شباب. طيب let's see the kind of teeth أو الأسنان, the kind of teeth, and what is the health food for your teeth, and what do you have to eat to have a good teeth. Canine,
incisive, 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 molaire, molaire. Canine, incisive and molaire. Canine is the regular teeth, incisive the one that you cut with, and molaire is the last one is ضرس. Molaire. Pour avoir des pendants, pour avoir des pendants, to have a new teeth, our good teeth, our white teeth, our star teeth, you have to eat and drink what? Du pain, du pain, du lait, du beurre, du fromage, de la viande, du poisson et des œufs, et des œufs. We see here يا شباب we have the partitive pronouns. The partitive pronouns we said before that if you want to take some of anything that you can't count it. Usually you can't count it. Like what? If I asked you to give me some water or some milk, if I asked you to give me some water, what do you have to bring for me? You will bring for me, or you say to me, go for the sea, or you bring for me a river to drink, or I asked you to bring me some milk, you will bring me a cow to drink. That's why we take and why we use the partitive pronouns. The partitive pronouns, du for male things, and de la for female things, and des if it is plural, and del apostrophe if the word starts with vowel like a, e, I, o, u, y, and h, but it's not here in this picture. Du lait, because milk is plural. يبقى du lait, du pain, de la viande, because meat is female. De la viande. Du poisson. طبعا poisson, fish, it means fish, but it is male. Des œufs of eggs. Du fromage, some cheese, give me some cheese. Et du beurre, beurre, the butter. Les verbes de deuxième groupe au passé composé, we knew that يا شباب and we take it before the past tense أو le passé composé, you have to use two verbs. One verb être or avoir, and the other verb the participe passé du verbe أو the past participle from the main verb of the sentence. But we have only in this case أو in this picture only the verbs come with avoir. The only verbs come with avoir, and the only verbs that ended with IR. The second group, any verb ended with IR, we said يا شباب how to bring the participle passé from it أو the past participle from it. Only you have to remove the final R. يعني finir will be without R, choisir will be without R, and réfléchir and réussir. You only have to remove the R, and you have to study verb avoir like your name is, or study it by heart. Avoir, je, tu as, il a, elle a, je, tu as, il a, elle a, je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont, ou ils ont, elles ont. Again, je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. And then you have to write finir as it is, but you have to remove only R. يبقى j'ai fini, tu as fini, il, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini. Finir, it means finish. Choisir, it means choose. And réfléchir, it means memorize. And réussir, it means succeeded. Again, j'ai fini, tu as fini, il, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini, j'ai choisi, tu as choisi, il, elle a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi, elles ont choisi. Réfléchir, j'ai réfléchi, tu as réfléchi, il, elle a réfléchi, nous avons réfléchi, vous avez réfléchi, ils ont réfléchi, elles ont réfléchi. يبقى only you have to study verb avoir like your name is يا شباب, and then the other verb only remove the R. It will be in the past. It means j'ai fini يعني I have finished أو I done أو I have done my job. Tu as fini, you're done your job, and so on.
Réussir, j'ai réussi, j'ai réussi. I succeeded. Tu as réussi, you succeeded. Il, elle a réussi, he or she succeeded. Nous avons réussi, vous avez réussi, ils ont réussi, elles ont réussi. Let's see some examples to know how we did it or how to do it in your exam. If I bring for you and J and between brackets finir, we said J takes what was verb avoir. شاطرين. AI, where is the AI here? AI and finir we only have to remove the R. يبقى J fini, J fini. In L with finir also L takes what? A. Only the letter A. J'ai fini, j'ai fini. And T with choisir. Tu as choisi, tu as choisi, tu as choisi. Il ou choisir يبقى elle a choisi. Where is it? Il a choisi. الجي شاطرين كملوا انتوا بقى الجي مع ريوسير يبقى j'ai réussi. ال مع réussir a réussi. And if it was nous with finir nous where is avant nous avons دور على avant يبقى nous avons finir elles يبقى elles ont finir vous avec choisir يبقى vous avez choisi. Il avec as avec choisir يبقى ils ont choisi. Nous avons réussi. And elle avec as finally it was the last one ont réussi. Now you get it. You have to study verb avoir. Verb avoir is the key word of the past participle of this perfect tense or this present perfect. You have to study verb avoir and then the other verb only remove the R. Unité 7. Le paquet. Unité 7. Le paquet. Let's see. Le paquet. Le paquet, it means the mailbox يا شباب أو the thing that you can take from the postman. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Martin est-il ici? Est-il ici? Monsieur Martin est-il ici? Oui monsieur. Pourquoi? Bonjour. طبعا this man he went to this girl and asked her is your father here أو Mr. Martin is here because he have a mailbox for them and they have to deliver for them. Bonjour monsieur. Martin est-il ici? Is Mr. Martin here? Oui monsieur. Pourquoi? طبعا البت رخمة كالعادة. أيوة عايز ايه؟ Yes. What's why you know you want him? Pourquoi it means why. J'apporte un paquet pour lui. J'apporte un paquet pour lui. I brought a message for him. Attendez, j'appelle mon père. Attendez, j'appelle mon père. Papa, c'est le facteur. Il veut te voir. J'apporte un paquet pour lui. Attendez, it means wait. J'appelle mon père. I'll call my father. Le facteur, the postman, أو the post, أو the mail post officer. Il veut te voir. Il veut te voir. He wants to see you. ساعي البريد يعني. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous voulez me voir? Good morning sir. Would you like to see me? Oui, j'apporte un paquet pour vous. Oui, j'apporte un paquet pour vous. Yes, I brought a message for you. Merci monsieur. Au revoir. Merci monsieur. Au revoir. من غير بقشيش كده من غير أي حاجة. ده طلع بخيل قوي. Papa, qu'est-ce qu'il y a dedans? Papa, qu'est-ce qu'il y a dedans? Papa, what's inside? Dedans, it means inside. Regardez, grand-père et grand-mère nous envoient des chocolats. Voyons, Emma, ne mangez pas tous les chocolats. Attends ton frère. Regardez, look, grand-père, your grandpa and grandma nous envoie des chocolats. Send for us a chocolate. But look Emma, don't eat it all and wait for your brother. يعني ما تبقيش يعني gourmand أو لا المفجوعة and eat it all and wait for your brother.
عندنا لي ماجازان او شوبس يا شباب ان فرنش. لي ماجازان او شوبس. ليبراري 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 ذا لايبراري. بولونجيري بولانجيري ذا بيكر شوب. باتيسيري 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 ذا ديزرت بليس. Who makes gâteau and muffin and anything tart cake. Boucherie boucherie or boucherie or boucherie. Boucherie it means the butcher shop. magasin des chaussures. magasin des chaussures. chaussures is shoes يعني place of shoes. poissonnerie poissonnerie poissonnerie. horlogerie horlogerie. bijouterie bijouterie. magasin de vêtements magasin des vêtements. magasin des vêtements طبعا clothes. bijouterie اللي هو jewelry who can sell rings and so on. horlogerie اللي هو the man who send or sells watches. watchman the watchman أو the watch place. again I'll say all again. librairie boulangerie pâtisserie boucherie magasin des chaussures magasin des vêtements bijouterie horlogerie poissonnerie. La phrase simple et la phrase complexe. phrase simple et phrase complexe. Usually in French يا شباب أو any sentence usually you have to start with subject and verb and predicate or object. subject, verb and object. The sentence have only one subject and one verb or one object. It will be a simple tense. A simple tense. A simple tense could contains also with only subject and verb. If I say je lis, je mange, j'écoute, j'écris, je répète. Or subject, verb et attribut. Attribut it's the adjective. Like if I say je suis content, I am happy. Tu es content, elle est contente, and so on. Emma deviendra avocate. Emma will be a lawyer. Or also maybe subject and verb and complément d'objet direct or indirect. It means what? Maybe subject and verb and predicate يا شباب direct or indirect. يعني have a question, have a preposition or doesn't have a preposition. Like les soleils éclairent la terre. Les soleils éclairent la terre. It means that the sun shining on the earth أو يعني make clear the earth. يبقى again if the simple tense, if it is simple tense, how should I know? Only if contains subject and verb. Only subject and verb. Number 2 or second case if it have subject and verb and adjective. Or the third one if it have subject and verb and object or predicate direct or indirect. طيب if it is يعني it's complicated sentence, how should we know? It is easy to know يا شباب if you see it along a very long sentence and it contains more than one verb. More than one verb or more than one subject. يعني have two subject or two verbs and more. Like what? Les français, l'italien, les français, l'italien et l'espagnol sont des langues romandes parce qu'ils viennent de latin. The French and Italian and Spanish all have the same original of Latin. يعني it's a story not a sentence. يعني لما تلاقي ان انا بحور عليك او اديك قصة كبيرة كده اعرف ان ديت phrase complexe. Le chat est un animal domestique parce que il peut vivre avec l'homme. Le chat est un animal domestique parce que il peut vivre avec l'homme. يعني the cat is a wild animal أو is a familiar animal because it lives with the man. Because we have a cat and a man and lives and يعني more than two subject or more than two verbs. It will be a complicated sentence. Let's have some examples. Je regarde la télévision. Subject and verb and predicate. It will be une phrase simple. Elle a demandé si ce livre était traduit en anglais. It's very long sentence. You have to say une phrase complexe. L'abeille est un insecte qui fait du miel. L'abeille اللي هي the bee النحلة. est an insect is a kind of insect
and give us the honey. يعني it's the definition not a sentence. يبقى une phrase complex. La terre est ronde, subject and verb and adjective. يبقى you have to say une phrase simple. Elle entre chez elle et elle allume la radio. She entered and she opens the radio and she opens the light and so on. More than subject or more than one verb, it will be a complicated sentence أو une phrase complex. Une phrase complex. And now يا شباب we finish. I hope that you understand this and inshallah you will achieve and you will get the high marks and see you again et à tout à l'heure et au revoir.